Guys, this was the first time I heard my own intro. I'm so excited. Hello, guys. What's up? What's up? How are you doing? Hello, hello. How's life? How's the worst day of the week going for you? Hello, everybody. Hello, hello, hello. Sorry, but I'm a Tuesday hater. Hey, Siren. What's up? Good morning. Hey, Toxin. Hello, hello. Hey, Calandra. How are you late? I am a little bit late, yes. I have a good excuse, though. I had to do some stuff. Man, I had to deal with this horrible person with some fucked up audio issues. Oh my god, that sounds horrible, Ice Badger. Good morning, Wonderbeard. Good morning, good morning. Okay, I have some updates. Number one, there's a new video on my YouTube channel. Go check it out. It's a Guild Wars 2 video about my first impression of the game. So check it out. Number two, I have now booked a flight that is basically later than the 27th for my vacation, which means that I can join the start of the Sauercrowd event, which I'm super excited for. And yeah, so that means I'm definitely going to be here for the event on the start. I will still probably go on vacation on the 31st, but at least I'm here for the first 4 or 5 days, okay? If I'm super hyped, I can skip the whole vacation still, but like for now it's delayed at least. So now I have the option to either, if for whatever reason I don't want to delay my vacation anymore, I can still go on vacation on 27th, or I go on vacation on the 31st, join my friends later, or I don't go at all. So I have like 3 options now, which is great. So now I just have to figure things out. What was life? Exactly. Then I also posted some content and stuff. That's why I was generally late today. Like I posted the Guild Wars 2 video. I did some other content. And then I sat here for 2 to 3 hours to fix some audio issues. Well, we tried to figure out the translation thing. The translation app for the live translations, which I'm going to be testing today, but I'm not testing it for the translation. I'm just testing if it works. I'm going to continue to speak English today, probably, since I don't want to like do all of my streams in German now. But yeah, we tested some of this translation app with Badger, and because we kind of had to like combine 2 audio channels to make it work, we had to fix the whole audio stuff generally, and it was like this whole mess. Just, I don't want to talk about it. Any kind of audio setup always makes me so angry. I'm just glad that Ice Badger is patient as fuck and just keeps staying cool, even though I'm like crashing out halfway through the setup. Yeah. I'm just like crashing out, and he's like super calm with his like soothing voice. He's like, well, did you try this? And I'm like, the hero we need but don't deserve, exactly. I realized I also have to add the audio source to the vertical scene as well, but I'm gonna write this down so I don't forget about it. Vertical scene subtitles. Perfect. All right. And I do have to leave at around 7 today because I have to bring my landlord the plants back. So I'm going to have to do that like today because she needs them. So yeah, I have to leave at 7 because my brother and David are going to come by to help me carry the plants to my landlord. So a little bit of a shorter stream today, but still have like around 4 hours. So we can get some stuff done. I was initially thinking to play some Classic first today and then switch to Guild Wars 2. But now that the stream is so delayed, I think we're only going to play Classic today. Sorry about the Guild Wars 2 friends that would like to see me play that.
but we're going to have to delay that one. And tomorrow I'm also not playing Guild Wars 2 because tomorrow's a German stream. Tomorrow I'm going to do full German because tomorrow I'm also part of a podcast or like a talk, a mixed talk from like the German broadcast channel SWR. So I'm part of that talk, which means that I'm going to be doing the previous stream in German as well. And then on Thursday, I guess we could play Guild Wars again. On Thursday, we can do Guild Wars. And on Saturday, I think we're going to play some hardcore. And Jen might join us. Jen Yan, which would be really cool. I'm excited. I'm so excited because I did a reel about me basically, being new in a German, like kind of streamer bubble. And that I feel like a child at a new school or something. Okay, the audio was a little bit loud for me. I'm going to lower that. I don't know how it was for you. There might be some audio weirdness stuff going on today. So just bear with me because we're going to fix it as we go. It's a bit low on stream. Okay. That's something that Kuros can fix, right? Okay, so let's do it this way if you don't mind, Kuros. That you're fixing the audio for the stream or like sliding it up and down, whatever, when you feel like something is too loud or too low. And I'm fixing it for myself because for me to fix both of it is a bit, a bit much. So I'm going to change this because it was a bit loud for me, but I guess for you it was low. Perfect. So Makes is not doing Sauercrowd as far as I'm aware. I don't know. To be fair, I don't think Makes was ever like really into classic at all. So I don't know if she ever like considered it or not. Also, she's like a busy woman doing casting things. Maybe she just has an event as well. So yeah, let's go play some World of Warcraft. All right, so we have the translation thing going on here. I'm gonna give it a try. Ooh, it's lagging a little bit behind now, I guess. But to be fair, I also had it on this whole time. So maybe I reset it for a second. I'm just gonna give it a moment, I spoke a lot. We're turning it off and on again and see what happens. The problem is I can't really, we did test the translation thing earlier, but it's not really properly testable when I'm not streaming because my PC obviously needs different kinds of levels of power and stuff when I'm streaming versus not streaming. There's actually, you can do a test stream, by the way, Badger. Next time we should do that. I can just change my stream key output to like a test stream and then we can test that. But yeah, let's see if it works. If it's lagging behind or whatever, let me know. Which add-on displays the statistics in the top left corner. Well, this is the ultra hardcore add-on, which shows the statistics, but it also does a lot of bad things. If you don't want that, then it's also like removing health bars and stuff like that. Just drink fewer caffeinated drinks, otherwise you'll talk even faster. I am yapping a little bit fast is the problem. Very excited that you are joining the event and the event in general. Have you reacted to Kutcher's and Vlask's tier list and your placement? Would love to see your reaction. I did see I basically just watched the part where they were reacting to me, yeah. But I think we'll do that tomorrow. Because today I'm doing an English stream and I think it makes sense that I'm reacting to a tier list on a German stream since they're talking German as well. So I'm going to react to Kutcher's tier list tomorrow. And I haven't seen Matashi's tier list, so I'm going to watch that tomorrow as well.
If you want to know more about the event, you can check out sauercrowd.gg. I guess the spelling is important here, but someone is going to write it in chat for sure. There we go. Chorus linked it. Can you just link it in the command maybe, Chorus? Meine Brille ist von Marc Jacobs. The top left thing is an ultra hardcore add-on. You don't want to run this add-on unless you want to play ultra hardcore. It removes your nameplates and everything. And your health bar. Are the captions on screen something I can turn off on my end? No, you cannot. No, I am streaming them basically. Okay, Badger. Yeah, that's good. If it's just like if it's just a little bit delayed, but it's not like increasingly more delayed, then I think it's fine. The new German-speaking WoW streamer being back online again. Yeah, no, I can move the translation further up. I just moved it here because like this bar here that you can see is my mana bar, and it's only here because of the ultra hardcore add-on that I'm using, which I won't be using when I'm playing in Sauercrowd. So I specifically positioned the translations there. But obviously, since I'm testing it right now, I might as well just move it and then change it afterwards. I can have it here if you wanna. Can I get an English TLDR for Sauercrowd? Yeah, of course. So the Sauercrowd event is basically just a hardcore classic event for the German community, where there's a bunch of German streamers. It's very similar to OnlyFans. If you know about that event, it's pretty much the same thing, but for the German community. Well, there's obviously going to be a little bit different rules and whatnot, but otherwise it's the same. If you don't know what the OnlyFans event was, then I can quickly explain it. It's just a streamer event in Hardcore Classic where on the 27th of December, all of the streamers that are participating, there's around 250. They're all going to be starting on the same server, the same guild, and they're going to start leveling characters. And they try to get as far as possible. And then there's like smaller, like there's certain rules that you can't interact with people that are outside of your guilds. You cannot use the auction house or the mailbox. Just rules like that, basically. It's encouraged to play together and to collaborate and communicate and talk with each other. And every time you play in this guild or in this character, you have to stream it as well. So you can't play off stream. Is another rule. And it's just going to be a big event. How fast will we be able to read? Yeah. Like right now, we're really kind of just testing if it's translating it properly. Like how long it's on the screen and how fast it's like going back and forth. That's still something we can fix somewhat easily, I would say. It's much harder initially. Like initially, this app is just we just need to figure out if it's working. Once it's working, then we can change the way it's displaying it a little and so forth. How long is it for the event? There is no set time for the event. The event just lasts as long as the event lasts. Bramble, thank you so much for 33 months. What's up? How are you doing? Thank you, Gary. Thank you.
I'm wearing a Christmas sweater. It's a very old school one. I love it. Was that alert fine for you guys, volume-wise, or? Hey, Shinigami, what's up? It won't like any names. Names in general are going to be very hard because obviously when it hears something, it's trying to translate it to a certain word, and any kind of name is going to be hard to understand, especially when it's like Twitch names that aren't like, you know, proper, like normal everyday names. The objective is to complete classic Nextramas. No, of course not. You can't, that's not really a thing. Like, the goal is, first of all, to get to level 60. And then I guess the next goal would be to be able to do Molten Core. But obviously, like, anything after Molten Core is going to be... like, you always have to remember you're playing a character. If it dies, it's gone. So to be able to get to Necramas would be incredibly unlikely. Has that ever be a thing? Has anyone ever, like, cleared... How much HP does this guy have? Has anyone actually cleared like a really high rate in hardcore? Because Molten Core, of course, they cleared, but what about Blackwing Lair or Anki Rai? Is it a thing? Frontier 2 cleared next on hardcore without world boss. Wait, actually, wait, I didn't even know. People have cleared Nextramas on hardcore? That's crazy. Okay, I didn't even know. That's insane. That's crazy. We're still working on a translation. I mean, right now it's obviously not translating anything since I'm speaking English, but yeah. Yes, I'm playing with the Sauercrowd Guild on the 27th. There was even a griefer who tanked one of the 4 horsemen for one of these guilds and pulled on one into the group to wipe everyone on purpose. What the hell? And they didn't wipe? Wo sieht man dein Leben? Sieht man nicht. Ich spiele ultra hardcore, das sieht man mein Leben nicht. Was watching the method for Leishan for some prep in TOT on Muff Classic and saw you were in for the kill. I can't believe it's been 12 years since TOT first came out. I know, right? That was a really cool boss. I really liked Leishan and TOT in general. One of my most favorite raids. I'm really glad I managed to get the world first on that one. Wait, how does it trigger a hype? What, treasure train? Wait, where did this treasure train come from? It's a what? 35%? What? How does it work? 35% on 5 or more gift subs at level 2? But we're not even at level... What is going on? This is the second treasure train I had in my entire like streaming career. To be fair, it doesn't even exist for that long. The first one I had was during my cyclethon. And this is the second one now?
And it's just like randomly procking. Why did it proc out of nowhere? It didn't, like, nobody even stopped or anything. That's so strange. I'm so confused. Twitch, what are you doing? Twitch, was soll das? Warum prockst du einen Treasure-Train, wenn ich gar nichts mache? Und ich habe keine Subs bekommen, gar nichts. Ich bin so viel verwirrt. Keine Ahnung, was gerade passiert. Thank you so much for 100 bits, Jade. What's up, what's up? Man, usually a treasure trade like this would be so hype, but like, there's nothing going on right now. Like, treasure trades are huge because you get like the discount on the subs, but I was just fucking running around killing Murlocs. Why is this other Murloc not leashable? Like, I'm not hitting this Murloc, but it's just not resetting. Are they connected? They must be connected. Oh, I got another Murloc. Oh, God. Maybe the treasure train is anticipating that I die. Okay, they're gone. Cubic, thank you so much for the sub. Appreciate that. Thank you so much. There must be a German keyword that triggers it. Dude, that must be it. Vielleicht muss ich aber Deutsch reden und dann triggern Treasure Trains. Das Secret für Treasure Trains ist Deutsch zu reden. Shit, this guy is like too strong for me. It keeps resisting everything I do. Help. If you pull a mob with an ability and its social pulls another mob, they are attached. Oh, so you can't leash them separately? So the way I would leash mobs separately is by just body pulling them both? Das Event streame ich dann auf Deutsch, ja. Oder deutschen Dialekt, weiß ich noch nicht ganz genau. Wahrscheinlich switche ich ein bisschen zwischen Hochdeutsch und Dialekt. Also ich will auf jeden Fall hauptsächlich Dialekt streamen, weil es halt einfach lustig ist. Aber es wird natürlich schwierig für die Leute, mich dann zu verstehen immer. Oh, that must be a spam call. Or somebody that is calling me about the treasure train. Alright, guys, I have to leave for a second. I'm so sorry. But the people that are installing my internet in the new office are at my new office. And they're like, hey, we are here now. And I'm like, what do you mean you're here now? So now I have to run over to my new office and open it up for them. I'm so confused. Also, I don't know. Okay, so if I give them the key, I think I'm just gonna tell them to like leave it open. Yeah. Okay. Be right back. Sorry. This is dumb.
right. Whew. Jesus. Okay. So I ran over to the new office. First of all, I had to talk Italian, which I'm already struggling to speak German, yeah. so I ran over to the office. They're like, hey, well, where is it? Blah, blah, blah. I showed them. And then they said they also need to go into the building to find like the place where the internet like modem is, basically. And I don't know where it is. So I was like, okay, let's take a look. So we go into the building, go into the basement, look at the different things, and it's just nowhere. So we ask a bunch of random people that are in the building, and they also don't know. So I'm calling the electrician that took the fiber cable from the basement into the office, and he says, oh, well, then I have to give you the number of this other person because they have to like unlock it for you. And I'm like, So thankfully, the electrician that I called said that he's close by and that he can come over to fix it or to like show them. So thankfully, I was able to leave. Like I was asking, hey, can you deal with this with the electrician and show them and whatever, and I can leave again because I have to work. And they're like, oh yeah, okay, it's fine. So now I left the keys with them, and I'm just gonna have to pick it up afterwards. It's always so funny. It's like, why do they just like arrive without calling first? You know, like they could have just said, "Hey, we're coming today. Get ready." But no, they're calling. Hey, we're in front of the office. It's like, okay. Hey, Linda, what's up? I'm good. How are you doing? Yeah, they're in the new office, setting up the internet. But at least they're here. That's good, because I was afraid that they wouldn't be able to do it before Christmas, because Christmas time is always a little bit difficult, because everyone's stressed out. Everyone wants things to happen immediately, and then there's a long time where they're not working. But thankfully, they're setting it up now. So that means I will at least have internet in a new place. I did talk to David yesterday about what I'm going to do with my streaming setup, because I have to leave this office in December. But I want to stream the Sauercrowd event, which starts on the 27th, right? And I don't want to move to a different office midway through the event. Like, that would be pretty bad. So I wanted to move to the new office already before the event, but it would have been maybe a little bit stressful. So now what I'm probably going to do is I'm probably going to set up my streaming setup at home, which has two positive things. Number one, I don't need to stress to set up the new office. And number two, I can play video games from home, which means I can probably stream more, and I'll have a kitchen and everything. So it will just be less stressful, and I can play more. I can be more degenerate. I don't have to put on proper clothes. I don't have to shower because nobody can smell me. So, I mean, sounds perfect. We're going full circle, yes. Nobody can smell me, poor David. David is going to be on holiday. David is gone. I'm all alone. Oh, man. This is going to be great, guys. I should also, like, when the event starts, the hardcore event, I should just like turn off my phone, turn off everything so people can't reach me for anything. I need to play video games.
Okay, the translation definitely is behind, right? Is it getting increasingly further behind? I can't read it myself at the moment. It's a bit too small for me. I think I have a FPS cap in WoW, but I'm not sure. Oh god, all of my settings are in German now. Yeah, my FPS cap is at 60. So let me set my priority to high on OBS. Process priority above normal. It's currently set to. Max foreground FPS. Yeah, it's set to 60 now. 30 is just when it's in the background. I mean, I can also put it to 30 if that's better. Thanks for 15 months, this rest. Yeah, appreciate that so much. Was not checked? I thought they were checked. Ah, I thought, what is this at the bottom here? Ah, this is something else. Okay, let's set this then. What are we doing, 60? Oh my god. Dude. Dude, I thought I'm dying because my screen went black, but that's just because somebody buffed stamina to me. Oh my god. So I guess we do 60. Okay, and then I put it to high on OBS. And then I'm gonna reset it as well. Like turn it off and on again, see what happens. So happy, thank you so much for the Prime, welcome in. No, I'm not playing Druid, I'm playing Paladin. Okay, I re-enabled it. Let's see what's happening now. Seid gegrüßt. Für die Allianz. Seid vorsichtig. Oh my god, I love the German dialogue. It's so good. Hey Morello. Hey Hannah, what's up? Yeah, that could be Ice Badger, yeah. That could be. Let's see if it's fixing itself now. Well, it wouldn't be fixing itself, but yeah. Sounds like we need a second PC. The voice actors in German are very good because they have been dubbing everything for decades. Yeah, they actually are. Yeah, German dubs are actually really good. Okay, we have to kill 4 more Streuner. So Yella, thank you so much for the 6 months. Appreciate that. I just got jump scared. I'm in Ironforge and the top of the hour horn blasted mega loud in my ears. I guess I have no space, huh? Ziehe den Ehrenfreund.
Okay, I guess we're killing some Streuner then. No, there's no minimap. I'm playing ultra hardcore, so I don't have a health bar, a minimap, an enemy health bar, nameplates. We're just kind of playing this in, as it says, ultra hardcore. Ich habe ihn Classic geratet, ja. Aber das ist halt so lange her, das weiß ich alles gar nicht mehr. Also schon ein bisschen, aber halt. Ich war halt 15, 16, keine Ahnung. Yeah, I heard that there was some rumors about OnlyFans 3, but I don't know anything about it. Why Paladin? Why not? I played Paladin in vanilla. So that's at 2 to 3 months after launch. Okay. But like, just again, a classic event, or because they were thinking about TBC something, right? But they're not gonna do TBC hardcore as far as I know. Hey, Vanera. Hello. Let me turn down the light a bit. It's so bright. I'm getting flashbanged by my own light. Okay, that's gamer light. Thank you. Also, I'm sweating. I had to run to this to this office. I was sweating. Okay, I feel like I kind of want to do Princess now, but actually, let's go level 10 first, and then we do Princess. Can I kite Princess as a paladin and only kill it with Judgment? That's probably not going to work, huh? I think Judgment might just be a little bit too difficult, too little damage. Yes, you can. You can Fencer, yeah, but I only have one ranged ability, which is Judgment. Das Licht sei mit euch. Oh, talents, guys. Dude, I don't know what talents I don't even know what spec I'm playing as a paladin. What kind of leveling spec do people play? Holy? Chris, thank you so much for 50 months. Appreciate that. Thank you. People are actually playing Red Paladin? I'm assuming there are like hardcore guides and stuff, right? I haven't ever looked at like a classic guide, I guess. Hardcore classic paladin. There's one on Wowhead. Oh, there's something called hardcoreguides.com. Let's go with that for now. Beginner friendly. AoE damage, pace, single target damage, survival, dungeon utility. Retribution Paladin. This seems like a good guide. How's the translation going? Is it behind again or is it better?
I think it's better, right? Okay. Dann testen wir das mal kurz auf Deutsch. Mal gucken, ob es alles übersetzt und ob es generell mein Deutsch versteht, wenn ich Hochdeutsch rede. Und dann sehen wir mal weiter, wenn ich Dialekt rede. Hoi Gradler. It works, but it's way too fast. Yeah, I think what it's doing right now, like if it's detecting a new sentence, then it starts new, I think. Even if it's not actually a new sentence, sometimes because of inflection, it might seem like it's a new sentence. Also muss ich lernen, anders zu reden und einfach nie einen Satz beenden. Also ich gucke mir gerade einen Paladin-Guide in WoW an und ich möchte, dass mein Übersetzer das alles gut übersetzen kann. Bis jetzt funktioniert es ganz gut, oder? So there's two different guides. One is a new to Retribution Paladin talent guide, and one is an experienced hardcore player guide. No. Should I go with experienced or new? Because like I've obviously have played a Paladin before, but I'm not experienced in hardcore as Paladin. Let me see what the differences are. Let me show this to you. So this is the experienced Red Paladin talent guide. It goes from Divine Intellect to Consecration, and then here a little bit defensive, and then here. Oh no, that was a new guide. Wait, this is the same thing, wait. Oh, this one goes for a Guardian's Favor. Use cooldown of blessings. And this one doesn't do that. Okay. What's the difference? Where are the extra points? What is it missing? Oh, is it missing Sanctity Aura or no? Where are these extra points? Oh yeah, it's missing Sanctity Aura. No. No, I'm confused. 11, 8, 31. 11, 8, 31. It's doing 10, 10. It's missing. It's missing Consecration. No, we want Consecration, right? No, I don't want to play without Consecration. To be fair, I guess if you're a new player, then I generally in hardcore, you shouldn't be pulling a lot. Only remaining decent talent can help if you dentally pull 3 to 4 mobs. When do you dentally pull 3 to 4 mobs? Yeah, let's go with the new hardcore build, I guess. Is it telling you how to level? Like at what point you play what? Leveling guide here. Oh, one button judgment. That's actually kind of nice. I'm going to go with that.
Actually, I have righteousness right now. Oh, it doesn't work because I'm playing in German client now. That's annoying. Judgment. I'm gonna have to fix it to it. Cast. Richturteil. Stop casting. There you go. Well, actually, maybe I don't want to play with this macro because like sometimes you might be like close to and you don't want to like cast the seal anymore. Actually, I don't. Yeah, I don't think I want to use this macro. Yeah, no. Aggressive babbling is how you die. Yeah, that might be true. Potions and heals reset your swing time. I tried to get a swing off before doing either if possible. Potions reset swing time. I didn't know that. Okay. Oh, here. Weapon progression. Set strength, agility. Engineering, alchemy. One upside to alchemy. Defensively is swiftness push. Oh, yeah. Is this just... Oh, I think this is the order of abilities that you're supposed to skill, right? No, it's just an explanation. I will be streaming the Sauercrowd event in Germany, yes, Cotton Connery. Hey, little boots. Why is classic leveling so cozy? It really is. Change Seal of Righteousness and Blessing of Might. Apply Devotion or watch Netflix. Unfortunately, I do not train Seal of Righteousness rank 2 until level 11. Oops. I did that already. Actually, no, I don't think I did. Giant CD until level 11. The pre-10 mana region is up here. Man, all I want them to tell me is when I... Like, which abilities I skill first, but I don't seem to be finding that anywhere. Unless there's something here that I'm just missing. Look my link for order of skill. Can you link it, Koraz? Sauercrowd is German only, thanks, yes. Hey, ich habe gerade ein Video gesehen. Danke fürs Folgen. Wenn du Hilfe brauchst, wir haben noch einen Platz frei. HC-Event wird 110. Hey! Oh Gott, ich fühle mich so komisch, dass ich niemanden kenne irgendwie. Aber also alle Streamer, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, alle deutschen Streamer waren so süß. Dankeschön fürs Vorbeigucken und Dankeschön, dass du das anbietest. Vielen, 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 vielen Dank. Das freut mich echt. Und ja, ich bin auch total hyped für das Event, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich war noch nie so hyped, irgendwie WoW Classic zu spielen. Also das ist schon richtig krass. Dankeschön auf jeden Fall. Okay, warte. Ich muss dir auch noch auf Twitch folgen. There we go.
Ich melde mich auf jeden Fall. Danke, danke, danke. Wird richtig super, ja, ich glaube auch. Alright. Ich mache heute einen englischen Stream. Wenn ich dann beim Event mitmache, dann mache ich natürlich alles auf Deutsch. Aber im Moment will ich nicht alles auf Deutsch machen, weil ich natürlich auch englischsprachige Viewer habe. Deswegen mache ich irgendwie 2 Streams pro Woche auf Deutsch gerade und alles andere noch auf Englisch. Aber die ganzen deutschen Creators sind auch so nice. Also bis jetzt war es einfach richtig, richtig cute. Ich glaube, kaum einer weiß, dass du World First Raiderin bist. Ist ja auch schon lange her. So, let me, oh no, so. 1 second. Okay. Don't tell anyone that I'm a World First Raider because otherwise people expect me to play like a World First Raider. Don't tell anyone. Too much pressure. Hey, Pi, what's up? The subtitles understand your German better than your English. Yeah, that's possible. Okay. So in this guide, on the Wowhead guide, it shows you like an order. It also has different talents though. Let me see what's different. Oh, okay, so on this guide, it doesn't go for improved blessing of might at all. And this one goes 5 out of 5. Interesting. Let me see what this guide says why you're not going for... increased blessing. No, it doesn't say anything about it. I don't know. Okay, so at this point, I don't know. This reduces mana cost of your judgment and seal spells. Honestly, benediction makes a little bit more sense to me than improved blessing. I think. What are you saying? Yeah, if in a group, then it makes sense that the blessing would make more sense. It would be better. But I think in a new guide, if you play alone, then benediction makes more sense, right? Is there any other differences? Let's see. So the benediction difference, and there's one more difference. So here it also specs improved judgment. Oh. Okay, improved judgment, I don't like that in this guy because it keeps saying that you're not supposed to judge a lot, but then it specs improved judgment. So that doesn't really make much sense either, right? Let's just follow the guide, like the Wowhead guide for now. And then when it comes to improved blessing, then maybe we do something different. So at the start, it wants me to just spec divine intelligence. Okay, let's go with that for now. Ja, Seal Twisting sollte man aber nicht beim Leveln machen. Also es soll ja ein Level Guide sein und Seal Twisting braucht man jetzt nicht wirklich eigentlich beim Leveln. Es steht sogar im Guide selber, dass man das nicht machen soll. Deswegen, also es ist komisch, dass der Guide sagt, man soll nicht Seal twisten und dann speckt es aber, guck her. Seal twisting isn't really worth the mana while leveling. But then it suggests to go with seal reduction.
Judgments sind Mana Waste. Ja, ein bisschen Judgen macht vielleicht schon Sinn, aber vielleicht nicht auf Cooldown. Vor allem nicht, wenn man dann noch Improved Judgment skillt. Okay, was machen wir jetzt? Prinzessin. Okay, let's go. Okay. Let's see if I can kill the princess, guys. I'm gonna try my best. Seal Twisten hat nichts mit Judgment zu tun? Hä, was? Seal Twisten heißt doch einfach nur, dass du dein Seal judgst und dann ein anderes Seal benutzt, oder nicht? Oder was heißt Seal Twisten jetzt? Ich dachte einfach nur, man macht den Debuff auf den Mob und benutzt ein anderes Seal. Okay, was bedeutet dann Seal Twisten? Ich glaube, ich spiele Paladin wahrscheinlich, ja. Okay, let's see. How do we kill Princess? I'm not really sure if we can kill Princess properly. I'm a little bit scared. I'm gonna... Benefit, thank you so much for Prime. I appreciate that. Alright. I'm gonna play with this warrior, even though I wouldn't be allowed to do that if I was playing in a hardcore event, but we're not in a hardcore event yet, so we're all good. Let's go. Okay. I'm just gonna... See, I don't see his health. So I hope he's fine. Okay, we got Princess. Okay, well that works. Good. We did it. Oh my god. I love the warning it sends to, yeah, that add-on always warns people. It says, I am using the ultra hardcore add-on. You are at high risk of death if you group with me. No, the ultra hardcore add-on is not required, no. Wenn du vom einen zum anderen Stil wechselst, ohne zu judgen, dann hast du ganz kurz beide Stils active. Ah, okay. Okay, das wusste ich gar nicht. Ach so, das heißt Stil-Twisten, dass man einfach Server-Lag irgendwie, also nicht Server-Lag, aber halt, also so ein Buff-Abuse quasi. Den Delay-Abuse, okay. Ja, okay, dann, das macht er wahrscheinlich gar nicht dann, ja.
Bunch of Honor uses the ultra hardcore and deactivates the action bars also. Yeah, the action bar disabling is a bit crazy. I'm not gonna do that because I haven't I'm not a super experienced hardcore player. Yeah, I have never even leveled to 60 in hardcore. I did play vanilla, but there's still a difference between playing in vanilla and playing hardcore. I'm just playing ultra hardcore at the moment for fun and a little bit for like I'm kind of thinking, I don't quite think it applies, but I was thinking that it's like playing hardcore but with like a weight vest on, you know? You know when you hike with a weight vest and then you do the same hike on the same mountain but without the weight vest? Then it's basically like it's like a walk in the park. It's like a stroll in the park afterwards. So I'm thinking I'm doing the same thing with ultra hardcore. I'm just doing ultra hardcore now, and then when the hardcore event starts, I can actually play with things, and I'm gonna be like, what the hell? I see my health bar now? I was just testing the chat log mode. We looked at seems to work fine and might be better because it keeps the text on screen forever and scrolls it. Yeah, I think that might be a better idea, Icevedger. I was already wondering, or I was already a little bit thinking that the text is moving too fast, especially since it's adjusting the sentences as it goes as well. So sometimes you have to read the sentence at the very end because it keeps adjusting it, and then it's already switching to the next sentence, right? So I think having the text file or trying to make that work would be the best idea. No, I'm not playing TBC. I'm playing Hardcore Classic. Or what do you mean with TBC? This is Hardcore Classic. We're not doing TBC. Oh, do these drop a quest maybe? What the fuck? This guy does a lot of damage. How much health does this guy have? Hello, mister. Okay. They drew drop a quest. Okay. Where are these guys though? Just like around this lake here? Oh yeah, okay, I see you. There's a dude. I'm not doing ultra hardcore for the event, no. Now, I definitely want to like group with people more and stuff. And I think if you play ultra hardcore, you have a really hard time grouping with people without griefing them. Like, it's just not... I don't think it's nice unless you have like a fixed group that you're always playing with. Then it makes sense if they were okay with it. But since this event is supposed to be about networking, about like collaborating and community and networking with other people, I think it makes sense that you wouldn't be playing with this add-on because I would feel bad to group with people with this add-on if they are not playing ultra hardcore and if they're, you know, because then obviously you play with a handicap, and that means you're generally going to be playing not as good as if you wouldn't have this handicap, right? So if you're grouping with others from the community, that's just kind of, it's a bit selfish, I say. So yeah, I don't think I want to do that. Yeah, you don't even have frames, so you can't even heal. Like, you don't see the health bar of your group members.
Setting up the chat lock mode is super quick and easy. You can probably even do it right now. I will just send you a step-by-step guide with pictures on Discord. Perfect, Badger. Yeah, it would be nice if we can set it up already now since we're already testing this. Because it would be really good if it works for tomorrow, since tomorrow I'm doing a German stream, so we can properly test it tomorrow. Yeah, that'd be awesome. Thank you, Badger. I'm going to make sure to find a safe spot after this, so I don't die while I'm setting it up. The hell? %. Oh my god. Jesus. This guy was a bit messed up. Can I stand some here without dying? If I go all the way up, there's no way I'm always going to be up there, right? For sure not. I don't think I've ever been up here. Okay, no way there's some mob that is going to kill me here. Okay, let's see. Oh, 1 second. All right. They got it all done with the internet. Absolutely perfect. Let's go. We got the internet set up, guys. The internet is working. It's connected. How are you supposed to do dungeons on ultra hardcore without frames? Well, you can if you're not a healer or if let's say you're a warrior, you can't really do anything with your frames anyway. Like it's not that you can heal anyone or something. So and if you're in voice chat, then I guess you can somehow do that with communicating, right? Let me just eat my yogurt because I did just eat lunch basically. Even because I kind of was setting stuff up, so I didn't eat lunch until like 3 p.m. So I'm now eating my afternoon snack. Honor only use ultra hardcore for leveling. Oh, yeah, of course. Yeah, for raiding, there's no way you can play with ultra hardcore. That would be super grief. Please tell us what kind of yogurt that is and what you put in it. This yogurt is it's full-fat Greek yogurt with half an apple and half a banana and a little bit of cinnamon. It's delicious. Okay, give me a moment. I'm gonna try something. Yell if I die, okay? File output configuration. Okay, let's select this. Do you go for full fat because of flavor or wanna get the extra calories? Honestly, I never really super taste the difference between full fat versus no fat Greek yogurt. I feel like it both tastes good.
But I'm going for full fat because I want to eat enough fat. Like, I feel like a lot of foods nowadays that are like healthy, they just don't have a lot of fat in it. And I want to make sure I eat enough fats because fats are healthy for, your body kind of needs fats, So if you just eat no fat yogurt, no fat milk, no fat anything, at some point, your body doesn't get enough fats, right? Mm-mm-mm. Give me a sec. All the boxes are checked. Okay, so OBS Naguura. Let's put a file here. So just create a text file, I guess. Or does it create it itself? Let me create one. So text documents. Captions. There we go. Okay, whatever. Out. Okay. Then captions. Open a text source. Layer. Tick the box for a read file. Okay. So read file from. Then we browse the source captions. Okay. Scroll down and enable chat log modes. Cool. Okay. 4. Yeah, maybe increase the width a little bit. Okay, let's see if it's working now. Oh, I think it's scrolling everything. Okay, that's kind of cool. Let me increase the width even more. Oh, the width is actually the box. Or no, wait. To 200. To 400? Yeah, the width does not increase for some reason when I change that. Strange. Oh, wait, maybe it's just because it's going into a new sentence every single time. Like when I start a new sentence, it's going into the next line. Okay, yeah. Okay, we're gonna have to try this a little bit more. Let me make it a bit smaller. So it's not going to my camera. Laughs. Do big numbers? Oh, okay, so make it even bigger. But it's big enough now, though, right? I mean, I don't want it to go into my camera, right?
I wish you a happy hardcore event and merry upcoming Christmas. Keep being as you are and stay healthy. Thank you so much. Merry Christmas and happy holidays to you as well, Tasty. Looks like the last line is missing somehow. Nah, that just takes a while to appear, I think. I think it's just lagging behind a little bit, or? Wait, what? It's not lagging, it can't fit it. Wait, what do you mean it can't fit it? The chat log line limit, if it's more than the number of lines, it won't show. I don't get it. Frodini, thank you so much for 8 months. What's up? Oh. So it tries to always show 3 sentences. And if it can't fit all the sentences, it cuts off the newest one. I thought the way that chat log would work is would just always like move up just like a chat does. So if it can't fit the latest, it will just like move up the previous one. But it's like forcefully always showing 3 sentences. Give me a second. Okay. So what do I have to increase? The height? But how's the height gonna fix when it's only supposed to show 3 lines? Oh, whatever. Let's do that. Okay, testing. 1, 2, 3. Okay, now it's smaller somehow. I don't know why. Oh, wait. Chatlock line limit 4. Okay, I guess we put that to 3. Okay, and now we decrease the height again because it looks weird. I forgot what it was set to though. 230? Okay. And now we just leave it like that. Okay, I'm just gonna talk a little bit and then you guys tell me if it's better this way or not.
now speak German and see how it does. Well, I'm gonna speak English because like we're currently not testing the translation. We're currently testing how many sentences and stuff are fitting into the box and how readable it is, right? So I don't have to switch to German to that. We can test this in English too. The problem is, the problem is if a line needs to wrap, it counts as another line, but it can't show it. Okay, is there any way we can fix that? I should probably loot this buff. This one seems nice. Only talk in short sentences. Challenge impossible as a streamer. Challenge impossible. Oh, I don't want to pull this wolf. Okay. No, I'm not gonna put my game into English. Why are you playing Ultra? For fun. Okay, so let's... Okay, wait. Let's try something then. Okay, testing 1, 2, 3. Let's see if really long sentences are going to be translated without cutting off words. Seems good for now. It's just very big, but let me... I guess I can try to fit it into... Yeah, it's like the problem with the translation is that it's so big. And people that don't want to read the translation, it's just going to like cover my whole screen, basically. Can you please do a play-by-play of everything you're doing down to the individual keystroke? It's important. Can lower the chat line limit even more, as it should still keep text long in general on screen. Okay, let's try that then. So I guess we just go with 3. No, wait, it is on 3. Let's go 2. Okay, now we're on 2. Let's see what happens now. Maybe I can even move it further down now. Would it... Can it grow up somehow or not? Wait, it is growing upwards. But like, it's aligned top. Let me align it bottom. There we go. All right, let's see how this goes. So these
mobs are supposed to drop a quest, but I haven't seen this stupid quest ever. Guys, where's this quest? Mehr Knochen zum Nagen. Der Zauber ist noch nicht bereit. Funktioniert das jetzt? Okay, dann probiere ich mal ein bisschen Deutsch zu reden und dann könnt ihr mir sagen, ob es gut geht oder nicht. Und ob man vielleicht auch gut mitlesen kann. Also wenn man jetzt gar kein Deutsch verstehen würde, könnte man dann mitlesen, ohne dass irgendwie total komisch ist oder dass man irgendwie sich total konzentrieren muss oder richtig schnell lesen muss oder irgendwie sowas. I like killing these until I get the drop quest. Yeah, that's clearly what I'm trying. Wenn du so schnell redest wie gerade, auf keinen Fall. Nee, also es geht ja nicht ums Reden, sondern ums Lesen. War recht gut? Okay. Oder hast du mitgelesen und konntest nicht mitlesen? Schleck und weg. War das zu schnell, oder wie? Es geht zu schnell weg. Denken die anderen das auch, dass es zu schnell weggeht? Oder ist das nur eine Person, die gerade meinte, dass es zu schnell geht? Passt es für die anderen oder ist es für irgendjemanden sonst noch zu schnell? Ich find's gut, okay. Ich find's gut vom Lesen, bin es allerdings von Animes gewöhnt. Ja, die Weeps, die können dann richtig gut aufpassen bei meinem Stream. Die ganzen englischsprachigen Weeps, die werden dann alle meinen Stream gucken, weil sie so gut im Subtitles lesen sind. Ja, ich denke, ich muss es vielleicht doch ein bisschen langsamer machen. Also nicht langsamer machen, aber halt mehrere Sätze doch einblenden, weil wenn ich dann mit jemand anders rede im Discord, dann wird der auch übersetzt, die andere Person, die dann redet, oder alle Personen, die dann reden. Und dann kann schon mal viel Text auf einmal reinkommen. Und ich denke, dann müsste man vielleicht doch ein paar mehr Sätze einbauen, nicht nur 2, 3. Discord wird es brutal, ja, dann wird auf jeden Fall alles auf einmal reinkommen. Ich glaube, das wird dann auch relativ schwierig zu sein für das Programm, das zu übersetzen, weil das Programm versucht irgendwie Logik zu finden im Satz und übersetzt es dann. Aber natürlich, wenn ganz viele Leute durcheinander reden, dann wird das Programm die Logik dann nicht finden und kann es dann nicht richtig übersetzen wahrscheinlich. Aber wenn ich nur mit 1, 2 anderen Leuten rede, dann geht's vielleicht. Hey Flo. Naguura auf Deutsch mit Echtzeitübersetzung für die Community vor GTA 6. Danke, dass du für dieses Projekt sogar deinen Urlaub verschoben hast. Danke für den Sub, Flo. Und ja, also das Lustige ist ja, die Leute bedanken sich alle, dass ich meinen Urlaub verschiebe für das Projekt und wie cool das ist. Also die Leute sagen immer, oh, wie nice von dir. Dabei mache ich es ja eigentlich nur für mich, weil ich total reinnörden möchte. Ich will ja eigentlich nur richtig rein. Nee, ich mache das nur für euch, Leute. Nur für euch.
alles für die Community. Shujin, thank you so much for the Prime. Dankeschön. Alles für die Community, Leute. Nee, warte. Gen Z macht das hier anders, das Herz, oder? Wie machen die das nochmal? Nee, warte, wie machen die das Herz nochmal? Die haben so ein richtig abgespacedes Herz. Oh Gott, ich bin so ein Boomer. Mittel- und Zeigefinger. What? Ah, ja, genau. So. Genau. Ich kann das nicht. Boah, das ist ja richtig schwierig. Wie machen die das? What the hell? Holy shit, was haben die für Finger? Wie geht das? Das ist ja richtig abgespaced. What the hell? Ich mach dann doch lieber so. Das ist noch einfacher. Da kickt die Arthritis. Ja, okay, ich bin alt, aber nicht so alt, okay? Also, war ruhig hier, ja? Machst du die Schere, ja? Direkt die Gen Alpha-Variante ist wieder einfach. Ja, ich glaube, ich bin bei der Variante. Man, diese Quest droppt einfach nicht. Wo ist denn diese Quest? Hallo? Ich werde doch getrollt, oder? Die haben einfach keine Quest. Und was mache ich dann für die Quest? Ich muss 20 Mobs töten, damit ich die Quest habe. Und dann, wann ich die Quest habe, muss ich dann nochmal 20 Mobs töten? Oder was muss ich dann machen? Du bist nicht getrollt, du wirst genollt. No fucking way. Wow. In die stille Ecke mit dir. Auf die stille Treppe. Ich habe keinen Platz. Irgendwie ist es richtig gut, dass ich jetzt zwischen Deutsch und Englisch einfach wechseln kann, wie es mir gerade gefällt. Und das Programm übersetzt einfach beides. Also, mein Englisch übersetzt hoffentlich nicht. aber mein Deutsch halt dann. On the silent roads? To the silent road you go. Oh. Habe ich den jetzt gebodypult oder mit einem Spell gepult? Kann ich den jetzt leashen oder nicht? Ich glaube, ich habe den mit einem Spell gepult. Ja. F. Okay. Oh. Abend. Sind ganz kleine Fehler hier und da in der Übersetzung, aber nichts Dramatisches. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, wenn ich dann über WoW rede, weil natürlich, also die WoW-Wörter und so weiter, das sind halt ein bisschen schwierig zu übersetzen oder für das Programm dann den Sinn zu verstehen hinter dem Satz. Aber wenn ich Hochdeutsch rede, müsste es ganz gut gehen. Das Problem ist dann natürlich, wenn ich Dialekt rede. Aber jetzt probiere ich es einmal. Vielleicht geht Dialekt ja ganz gut.
Ich traue mich aber gerade nicht nachzuschauen, okay? Also ich rede jetzt einfach wie ein Dialekt und dann schauen wir, was das Programm also übersetzt, okay? Aber ich schaue jetzt das misslesen und sage mir nur, ob es gut oder letztes ist, okay? Das ist nicht immer so verletzt, oder? Ich wundere mich voll, dass er letzt übersetzt. Weil normal schlecht und letzt heißt schon gar ein Unterschied. Okay, also wenn es Dialekt übersetzt, heißt es schon richtig super. Haben mich noch die Frage, soll ich Dialekt aufs Englische übersetzen oder Dialekt auf Hochdeutsch? Selber an die andere Frage. Loves in German? Hey, 2000 ist schon so. Some of my testing with some other settings, it just gave up and speaks German. That's actually so funny. Man, I could be a translator if that's all you have to do. Okay, jetzt musst du wirklich anfangen zu gehen, weil es ist nicht zu kalt. Es ist einfach auch wie kalt in einem Büro. Ich freue mich wirklich voll, von daheim zu spielen, weil ich bin ja da in einem Büro, also in einem Gaming-Raum quasi, was ich gemietet habe. Weil, also der Hauptgrund ist eigentlich klar, dass ich, wenn ich streame, dass ich halt nicht daheim bin, dass ich meine Freizeit, auch für meine Arbeit oder für meinen Stream ein bisschen trennen kann quasi, weil ich streame schon ganz lange, schon 10, 12 Jahre ungefähr und habe eigentlich alle von daheim gestreamt. Aber als Streamer generell ist dein Privatleben und dein Streamingleben ist alles ein bisschen verschwimmbar, als erwähnt warst. Und dann probiere ich einmal ein Büro zu haben, dass ich nicht daheim bin beim Stream, damit ich wenigstens ein bisschen Distanz habe. Weißt du, dass ich, wenn ich daheim bin, habe ich Freizeit und wenn ich da bin, dann bin ich beim Stream. Und ich habe mir auch gedacht, dass ich von Haus aus komme. Weil, wenn ich wirklich jeden Tag daheim bin, dann sieht man auch fast gar kein Leid und man bewegt sich nicht und so weiter. Und ja, also es ist aber langweilig teilweise. Deswegen habe ich das im Büro probiert und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Und seitdem du es. Aber wenn man da wirklich zocken will, also wirklich 10, 12 Stunden am Tag zocken, heim ist es natürlich schon besser, wenn man daheim ist. Deswegen freue ich mich eigentlich voll drauf, wieder mal von daheim zu spielen und richtig den ganzen Tag zu zocken. Ja, also wenn ich jetzt einen Englischen übersetzen habe, dann muss ich eigentlich überhaupt gar nicht mein Englisch streamen, oder? Dann kann ich einfach einmal mit Dialekt reden. Das ist ja richtig super. Deswegen mag ich auch Homeoffice nicht, weil ich nicht immer daheim sitzen will. Ja, meiner Meinung nach ist Homeoffice ist super. Also man braucht irgendwie so ein bisschen die Abwechslung immer viel. Weil auch dir ist Homeoffice natürlich nice, weißt du? Bist daheim, musst dich nicht anlegen, musst nicht, weißt du? Also irgendwie beides war cool, weißt du? Dass man die mal halt daheim ist und die mal in einem Büro oder irgendwo, dass man die mal von Haus außen kommt. Und eine Sache, was ich eigentlich nie gehabt habe, weil ich von daheim gestreamt habe, ist, dass zufällig etwas passiert. Weißt du, wenn man allem daheim ist, dann kann ich nicht zufällig irgendetwas was Interessantes passieren können. Aber wenn du zu einem Büro fährst oder irgendwie außen gehst, dann kannst du zufällig einen Menschen treffen, was du kennst. Zufällig siehst du etwas mitkriegen. Und dann kriegst du einfach mehr mit von die Leute, von der Umwelt, von was passiert, weißt. Und das sind Sachen, die kann man nicht planen, die kann man nicht
Also wenn du daheim bist, dann ist es einfach nicht. Und es muss nicht sein, dass du jetzt unbedingt jemanden triffst, wenn du ins Büro gehst, aber kann halt sein, weißt du? Und dann kriegst du vielleicht irgendwas mit und dann hast du wieder was zu erzählen und ja, also das halt einfach ein bisschen dabei ist vom sozialen Leben, weißt du? Ich glaube, es ist schon teilweise ein bisschen wichtig, dass man es selber mitkriegt mal. So, jetzt Gavin. Okay, den letzten Satz hat er nicht ganz verstanden. Aber fast. So. Wenn du zu Cozy wirst in der Aussprache, wird es schwierig für ihn. Ja, ein paar Wörter sind relativ schwierig. Und das Interessante ist, man kann in Translator auch trainieren. Also, wenn er einmal ein Wort falsch versteht oder nicht richtig versteht, nachher kann man es quasi eingeben. Dann kann man eingeben, okay, das Wort heißt das. Weißt du? Nachher, eventuell, wenn man sieht, dass er mit irgendeinem Wort Probleme hat, entweder Dialektwort oder WoW-Wort, nachher kann man es ausbessern. Also ist auch ziemlich cool. Nein, es ist nicht KI. Es ist nicht KI. Wash equals flush. We could change that ice better, right? Because so when I say wash, then he translates it to flush. So all I would have to do is replace flush with the words, you know? Or wash. Okay, let me see. Okay, jetzt probiere ich es einmal zu richten. Okay. Vielleicht geht's. Okay. Oh shit. Okay, morgen ist noch der ultimative Test. Morgen machen wir den ganzen Tag einen deutschen Stream, wo ich Hochdeutsch und ein bisschen Dialekt rede und dann schauen wir, ob der Übersetzer das noch kann. Nice. Aber bis jetzt geht es eigentlich ganz gut. Cool. Okay. So, flush. Flush. Flush or wash? And that translates to, you know? Question mark. Okay, wash. Sentiamo noch. Wash for. It still did wash your hands. Okay, nachher du ist wash. It keeps adding your hands. I guess I have to do wash your hands. And replace the whole sentence?
Okay, jetzt probieren wir das noch einmal. Wenn ich sage, wenn ich einen Baum fäll, was? Okay, let me try an easier sentence. Okay, also ich bin die Caro und ich komme von Südtirol und ich bin eine Streamerin. Und heute spiele ich wie ein WoW und ich spiele Paladin, weil was? Was für was ist? Was für was ist? We're getting there, guys. We're getting there. 2000ers, thank you so much for gifting us up to Ashline. I appreciate that. Hey, Ashline, what's up? It definitely tries to understand context, yeah. Yeah, Kara, I can replace with Caro, yeah. The problem is, of course, if I actually use the word wash, then it will translate it to, I'm guessing. And wash is a word that you might actually use sometimes, but it doesn't all. I'm washing my hand. Do you wash your hands? Yeah, see? But I guess I'm not going to speak English anyway, so when I use the filter, I'm not going to speak English. So I think it's fine. And since I'm never going to take a shower, it's fine. I'm not going to have to talk about washing myself. Caro. Okay, hoi bin die Caro. Sag mal, was... Dafür habe ich meine Hände gewaschen. Jetzt wasche ich meine Hände. It's fine though, we're just not going to speak about washing the hands, it's fine. Yeah, I'm playing Ultra right now as a prep for the hardcore event. Uh-oh. Die ist gut. Nicht let's. Dann will man. Und eins, was ich sicher nicht verstehen werde, übersetzt ist, wenn ich italienische Schimpfwörter benutze, was man nur einfach tut in unserem Dialekt. Aber hey, schon was so. Hey Carl, what's up? Are you forever speaking German now? No, of course I'm not forever speaking German now. I'm speaking German because I'm taking part of a German event. So I'm going to be speaking German when I'm part of the German event. I'm good as well, Carl. Thanks for asking. I haven't eaten all the chocolate and the candy yet, but I'm trying my very best to do so. My 18 priest just died. Warrior Rogue? Honestly, play Rogue. Everyone plays Warrior.
When is the next Irish event again? Man, I feel like I killed a million of these mobs and they haven't dropped any of these quest items here. Ich glaube immer noch, dass ich verarscht werde und die Quests gibt's gar nicht. Aber wo jetzt hingeht, es geht zu der Mine. Weil ich muss sie ja eigentlich erkunden, ich muss dem gar nichts dienen, ich muss da irgendwie reingehen. Hey Haki, what's up? Ich glaube, der Übersetzer tut sich ja unmöglich hasst, weil er die ganze Zeit zwischen Englisch und Hochdeutsch und Dialekt wechselt. Also, das verwirrt mich auch. Ich muss jetzt einfach mal einen Spruch aussuchen, das ist ja vielleicht mal wie länger reden. Oh. Okay. Okay, jetzt gehen wir mal zu der Mine und dann schauen wir es dann weiter. Okay, ich muss da. Und während ich im Kreis die Runde gehe, kann ich ja jemanden von den Knollen töten. Und dann schauen wir, ob wir da vielleicht eine Quest kriegen. Aber ganz viel länger halte ich wieder jetzt auch nicht mehr auf. Ja, ich müsste mich noch bewegen, aber ich habe mir gedacht, jetzt gehe ich kurz noch AFK und nachher fange ich an zu gehen. Damit ich es dann nicht wieder ausschalten und einschalten muss. Und ich habe mir auch überlegt, wenn ich sowieso von daheim zocke, fürs Event, vielleicht nehme ich mir das Walking Dead mit heim, dass ich immerhin ein bisschen gehe während dem Event. Die Walking Pads sind eigentlich voll gut für Klassikspiele. Bei Klassikspielen kannst du auf jeden Fall gehen, weil es ist jetzt voll intensiv, weißt? Deswegen glaube ich, ein Walking Pad war eigentlich voll super. Heim sollten sich eigentlich alle Sauercrowd-Mitglieder kaufen. Damit sie alle ein bisschen aktiv bleiben, weißt? Wenn sie sowieso den ganzen Tag zocken, dann gehen sie wenigstens ein paar Schritte. Ja. Also das Problem ist mit dem Büro, dass ich muss bis Jänner draußen sein und das Event fängt ja am 27. an und ich will nicht nur mitten in den Events anfangen, da umzupacken und umzuziehen und keine Ahnung. Deswegen, ich habe schon das neue Büro, das passt eigentlich. Aber das Problem mit dem neuen Büro ist, dass sie haben Hilder zu wollen. Das wird jetzt nicht übersetzen, so Wort, oder? Also das ist voll, wie sagt man das auf Deutsch? Echo, oder? Halt, ja. Und dann muss ich eben die Akustikdecke muss ich erst montieren oder installieren, oder keine Ahnung, wie man sagt. Und deswegen ist es alles wie ein Stress. Und dann merke ich, es macht mehr Sinn, wenn ich das Büro einmal alles heim tue. Weil daheim ist halt alles wie ein chillig, das Internet und so weiter geht alles schon. Und ja, nachher tat ich daheim alles wie herrichten. Und dann haben wir mehr Zeit im Büro alles einzurichten. Und nachher, als das Event vorbei ist, weil wir mehr Zeit haben, dann können wir ganz langsam alles im Büro einrichten. Und nachher gehen wir ins Büro danach. Ins Neue. Und dann in der Zwischenzeit bleibe ich einfach daheim. Und es ist generell auch einfacher, daheim zu sein, weil wenn ich wirklich 12 Stunden am Tag bei Stream bin und bei Zocken bin, dann bin ich wenigstens daheim und ich habe eine Küche daheim und Sachen zu essen und so. Dann muss ich nicht, weil da, wenn ich da bin, dann muss ich allem Essen von daheim mitnehmen, zum Mittag und so Sachen. Und wenn ich den ganzen Tag spiele, dann muss ich die Mittagessen mitnehmen, irgendwie einen Snack und dann noch irgendwie ein Abendessen mitnehmen. Und das wäre noch schon viel, was ich da alles vorkochen müsste und so weiter. Also das wäre schon viel Arbeit. Deswegen ist es eigentlich geschickter, wenn ich einfach alles
daheim mache von Event. Die Kasse machen auf jeden Fall viel Show Money. Die Geomanten. Aber das Problem ist natürlich, dass ich nicht gar keinen Interrupt habe. Und ich sehe nicht, wie viel Show die machen. Aber ich glaube, es geht schon mittlerweile. So, ich weiß nicht, was die ein Level haben, aber ich glaube, das ist nicht voll hoch. Wenn du sogar ein Level 7 Priester in der Rentner, wäre mir das schon schaffen. Wie weit muss ich da eigentlich innehmen für die Quest? Oh Gott, wie weit muss ich da innehmen? Oh, du hast gerade auch noch respawned. Bisschen Spinnennest, okay. Wo ist der? Links oder rechts? Kannst du überhaupt noch 12 Stunden am Stück zocken, ohne zwischendurch auf den Berg zu steigen oder zu radeln? Ich glaube, das schaffe ich. Da muss ich ja richtig weit in der Höhle. Das ist jetzt... Das ist gerade wie eine brutale Quest, oder? Den ist ja ganz lange. Habe ich nicht gewusst. Ah, jetzt habe ich es. Dann gehe ich wieder außen. In Angst da rein, ganz alleine. Streamer-Pause für eine Stunde, muss schnell auf den Berg da klettern. Das war aber sogar relativ lustig. Dass ich kurz eine Bergsteigerpause mache. Und dann muss ich irgendwo mitnehmen, logisch. Dann nehme ich die Kamera mit und dann gehen wir schnell auf den Berg und dann kommen wir wieder. Ja, war ziemlich lustig. Warrior is the most boring. Nah. Paladin is not boring at all. Das stimmt überhaupt nicht. Paladin ist ziemlich cool. Ich habe in Vanilla auch Paladin gespielt. Es stimmt schon, dass Paladin ein wenig langweilig ist mit Level 60 bei Raiden wegen die Buffs und so weiter. Es ist ein wenig blöd, dass man so viel buffen muss, aber es geht schon. Also ich glaube, dass es wirklich langweilig ist. Na, Rested Experience darf man nicht nehmen in den Events. Das ist verboten. Man darf sowas wie Questy spielen, aber man darf nicht Rested Experience spielen. So für eine Gruppe zu joinen am Anfang des Events, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe mir gedacht, es macht eigentlich Sinn, alleine zu spielen am Anfang, weil auch wegen zeitlicher Gründe, dass man mal gespielt, weil man will und nicht alle muss auf andere warten oder sie müssen nicht auf die warten, weißt du, wegen einfach verschiedener Zeiten noch einfach. Ich glaube, das ist einfach das Schwierigste, weil ich ja nicht genau weiß, wie viel ich schon spielen kann und ich weiß auch nicht vielleicht, wie viel die anderen spielen kennen. Nur weiß ich nicht, ob es Sinn macht, sich mit anderen zusammenzutieren. Weil ich sage jetzt, okay, ich spiele mit jemand anders und dann spielen die selben 8 Stunden Tag und die spielt aber gerne 12 Stunden. Und nur ist es irgendwie unsympathisch, wenn man ohne sie spielt. Weißt du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, muss ich mir noch überlegen. Ja, und ich musste noch, ich fahre wahrscheinlich einen Urlaub noch am 31. Außer natürlich, ich will ihn komplett aussagen in Urlaub. Aber wenn nicht, nachher vorher die am 39. und nachher wäre ich weg. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so viel ein grosses Problem, weil im Level sind noch einfach weiter an mehr.
Das ist ja gar kein Problem. Also ich kann ja sagen, okay, bis zum 39. Level wir miteinander und danach spielen sie halt wieder alleine. Das gang jetzt schon, denke ich. Aber was kann ich für euch tun? Das Licht sei mit euch. Zieht ihn näher. Ich brauche eigentlich Taschen. Was sind denn die Leute eigentlich am Anfang, wenn man... ja, wie geht denn das mit den Taschen? Kann man vielleicht einfach ganz am Anfang, weil man darf ja keinen Briefkasten benutzen und kein Aktionshaus, kann man eventuell einfach Schneider werden und sich selber Taschen machen? Humanida droppt recht regelmäßig welche. Man kann Taschen beim NPC kaufen. Ah, okay, bei welchem? Gemischtwarenhändler. Ah, okay. Ich müsste halt eigentlich einmal, also ich muss auch schon mal mit Paladin-Lehrer reden. Also, lassen wir mal ein paar Sachen lernen. Da Hand auflegen, klingt gut. Siegel, das will man auch. Eigentlich erst mit Level 11, aber Leute will man auch mal. Gerechtigkeit, okay. Aura, Level 2, okay. Singenschutz klingt gut. Kreuzfahrer will man eigentlich nicht, oder? Das benutzt man noch nicht, glaube ich. Lass mir wie ein Guide durchlesen, zu schauen, wenn das macht. Eigentlich sind das jetzt 2 Hand-Level. Eigentlich macht 2 Hand mehr Sinn, gell? Hey Fabius. Soll ich mal 2 Hand kaufen und der wie ein Level? Probieren wir es da. Ah, at noon. Okay, I didn't know it starts at noon. Okay, that's good to know. Noon is a good time. That's a good time. Na, ich bin einfach so viel froh, dass das ein europäisches Event ist, weil als Streamer in der ganzen Streamer-Szene, vor allem wenn du Englisch redest, ist alles amerikanisch und alle Events, Alben, alles ist in Amerika und da ist auch die amerikanischen Zeitzonen und ganz oft ist noch die Pacific Time Zone, was die ganz, ganz enden ist, ganz im Westen und es ist einfach 9 Stunden Unterschied. Also, da ist einfach mittelt auf Nacht, fängt irgendein Event an und es ist einfach scheiße. Ich will nicht um 8 oder 9 auf Nacht anfangen mit irgendeinem Event. Weißt? Dann will ich Fernsehen schauen und schlafen und die Nachrichten schauen. Bam, bam. Danke für die 55 Monate. Dankeschön, dass du am Sauercrowd-Event dabei bist. Dankeschön. Please tell Hand of Blood to use the English translation like you do. Guess that's some hand. Okay. Event zu Tatortzeit unmöglich. Ganz genau. Okay. Kleiner Beutel. 25 Silber. Boah. Boah, das ist aber ganz schön teuer. Tja. Was ist denn mit dem los?
Da hast du ganz schön übertrieben, ha? Brock. Das finde ich nicht ganz cool. Ja, das Licht segne euch, ja. Mit den Preisen segnet mir das Licht wohl, ja. Man kann die Taschen nicht sammeln, oder? Ja, geht nicht, oder? Nein. I don't know, okay. Ja, vielleicht lade ich mir es auch, ja. Ich weiß sowieso nicht genau, wie das Add-on funktioniert, weil wir spielen noch mit einem riesen Add-on. Ich hoffe mal, dass es jetzt in Larven kriegen, weil es kann das schon relativ schwierig sein noch. Weil das riesen Add-on, was wir noch haben für das Sauercrowd-Event, hat einfach alles miteinander. Das ist interessant. Wonky, thank you so much for 6 months. Appreciate that. Okay. Anders Aufgabe. Bla bla bla. Was sind wir jetzt eigentlich? Was sind gewählt? Ich habe was die gewählt. Achso, ich habe ja ganz viele neue Fähigkeiten. Also, Hand auflegen. Das habe ich eigentlich allem auf den Binding Cup. Das auf den. Das haben wir schon. Das über da. Okay, warte. Das ist die Überlegung, okay. Beziehungsweise 2. Okay, noch haben wir da das. Und normal ist es dann auf 6, aber heißt irgendwie ein ganzer Blade okay, weil dann komme ich nicht hin mit meinen Fingern. Weil ich meine Hand auf der Tastatur eher so ein bisschen außenwärts gerannt und dann komme ich auf 6 eigentlich ganz schwierig hin. Ich meine, ich nehme aber 5. Was ist sicher 5 gehabt? 5 war eigentlich Holy Shock. Aber halt passt schon, du einfach 4. Okay. Und ich spiele auch keinen Holy Shock, wenn ich Red spiele. Hallo! Er ist ja richtig glücklich, der Kuran. Hallo! Ja, hallo! Ja. Auf dann! Oh! Da können die meine Füße waschen. So. Also, dass meine Füße so viel dreckig sind, habe ich jetzt auch nicht gewusst. Nein. Also. Da würde ich mir Gedanken machen. Did it translate what I said properly? Because this would be a perfect reel if the translation worked well. This needs to be posted as a short. We need to post this on Instagram. But only if the translation worked well. Dass die Stinkfüße schlimm sind, dass dir die Internetverbindung trennen, wascht die. Did you say something about a Quran? I did not. But it's a fast clip we can post, so that's something. At least, girls. Shouldn't be much editing, even if the translation wasn't correct, whatever. Let's just post. Actually, we can just... Dude, we can do this without editing. We can post it like that. If you clip it for me perfectly, Kuros, then I can just, like, upload it. I can make my own subtitles. Actually, we don't even need subtitles.
Because we have them inbuilt in the stream now. Perfect. Wait, can you clip it in vertical? Wait, actually I have a question, Kuros. If you're clipping something on Twitch and you want to make it vertical, is it clipping the vertical input of the stream? Or is it still taking the horizontal input and turning it into vertical? It gets clipped with your verts. Oh. But can you make the horizontal into vert? Because the vertical doesn't have the translation. Actually, it doesn't matter because I can just like make the subtitles myself. Actually, good point. I'm going to use the vertical one and then make the subtitles myself. So they're at least proper. Perfect. I'm going to do this afterwards. Hey, lovely. Good evening. What's up? That's a bilingual stream. I like this. It is. Das ist der perfekte Stream, Deutsch zu lernen. Weil ich kann Deutsch reden und das sehe ich nur die englische Übersetzung. Das heißt, jeder, was gerade zuschaut und nicht Deutsch kann, muss jetzt Deutsch lernen. Vielen Dank an den heutigen Sponsor Duolingo. Ich kann Deutsch. Oh, super. Okay, ich gehe ganz kurz auf K, 2 Minuten. Und nur in irgendwas. Gehe noch nicht gewählt, okay. Und danach leveln wir weiter und nur eine Runde werden wir leveln. Auf mein Laufbandel. Und ich muss mein Zweihand leveln, bevor ich irgendeinen größeren Mob bull, weil den nämlich noch gar nicht gespielt. Und ich will jetzt sterben. Erinnert mich dran, im Fall, wenn ich es vergiss. Ich komme gleich wieder.
So. Alright. Ja, mir ist sogar Untertitel. Die Heizung schaltet gerade schon um 5 Uhr am Morgen oder sogar noch früher. Das ist brutal. Eine andere gute Sache, wenn ich von daheim zocke, dann habe ich mir nicht so warum ist das Büro? Muss nicht in der Kälte spielen. es ist eigentlich ja nicht immer so viel kalt. Ja, es ist schon kalt. Also es hat gerade 14 Grad, also es ist schon eher kalt. Aber es ginge, weil wenn ich auf dem Laufband gehe, nachher wäre ich ja wie ein Wärmer, halt passt. Aber die Hände sind einfach kalt, weißt du? Und weißt du, wenn man kalte Hände hat, dann kann man einfach nicht so viel gut bei der Tastatur und mit der Maus. Und wenn ich Hardcore spiele oder generell spiele, nachher ist es einfach blöd. Ja, 14 Grad hat es erst zum Schluss. Wenn ich in der Früh komme, dann hat es irgendwie 9 Grad. Und dann wird es langsam wärmer über den Tag. Und irgendwann hat es nur 14 Grad oder 15 Grad. Und dann schaltet die Heizung wieder um 5 Uhr. Und dann wird es wieder nicht kälter. Das ist richtiger Scheiß da. Ja. So, jetzt müssen wir dann 2 Hände ein wenig leveln, damit ich noch nicht stirb. Ja, und vor allem auf dem Handy tippen ist noch viel schlimmer. Also, Tastatur und Maus geht ja noch, aber wenn ich etwas schreiben muss, mit kalten Händen, also wie man die Hände nicht mehr benutzen kann. Also wie wenn ich wirklich Arthritis hat. Ja, ich habe sogar einen kleinen, also ich habe also einen kleinen Heizkörper, was mit dem Strom funktioniert. Das Problem ist, dass der Strom fliegt, wenn ich den Heizkörper einschalte. Also. Also, ich muss noch was schlagen. Ich habe gespeichert. In die Sachen eingestellt, aber noch nicht gespeichert. Moment. Also. So. Und noch 5. Speichert man da? Es hat es nicht gespeichert, weil ich davor disconnected bin, weil ich mein Füße waschen gewählt habe. Weil meine Füße zu dreckig waren. Bitte stream öfters, so herzlich der Dialekt. Mache ich auf jeden Fall. Ich finde es eigentlich richtig cool, dass die Leute meinen Dialekt so viel feiern irgendwie. Weil, also damals, als ich angefangen habe, WoW zu spielen, war ich erst 14 oder 15 oder so. Und damals habe ich natürlich auf Deutsch einen Server gespielt. Und habe mich nie getraut zu reden, weil sich die Leute lustig gemacht haben über meinen Dialekt. Und also weißt du, wenn du ein Jugendlicher bist und jemand lacht über deinen Aussprache, deinen Dialekt, dann fühlt man sich gleich. Also teilweise haben sie vielleicht nicht immer so viel jetzt gemeint. Also weil die Leute gelacht haben, dann war es vielleicht nicht immer so viel schlimm, aber für mich war es halt ziemlich schlimm. Und dann habe ich mich nie getraut zu reden. Sorry about the typos in the subtitles. I can only type so fast, so I have to take some shortcuts. Nein, ich bin nicht gestorben. Warum? Ich muss da gerade ein paar Low-Level-Mobs killen, weil ich eine neue Waffe habe und deshalb muss ich auf ein Level. Damit ich noch nicht stirb.
Ein Hardcore-Add-on. Was meinst du mit Hardcore-Add-on? Meinst du, ist Sauercrowd Add-on? Oder welches? Ohne Liste? Was meinst du ohne Liste? Ah, ohne Interface. Ich spiele Ultra Hardcore gerade. Also ich sehe, wie man sagen kann, sehe ich gerade nicht das Leben von den Gegnern, ich sehe mein eigenes Leben nicht, ich sehe das Level von den Gegnern nicht und so weiter. Und keine Minimap. Dun, dun, dun. Gibt eine Möglichkeit, alles auszublenden? Es gibt eine zusätzliche Möglichkeit, die Action-Bars auszublenden, aber das tue ich nicht. Also ich glaube, es ist schon hardcore genug, wenn man kein Leben sieht und kein Level für die Gegner und so weiter. Man muss ja nicht alles übertreiben. Kein Minimap hat das zu Call Me on the Map gemacht. Okay. Also vielleicht kein, müsste man im Programm sagen, dass kein heißt und nicht Call. Coin. Ja, das muss man vielleicht lernen. Ja, Dialekt ist noch ein bisschen schwierig für einen Übersetzer, aber vielleicht schafft das noch, wenn wir ein paar Filter einbauen. Get ready! Danke, dass du es abgibst. Dankeschön. Danke. Ja, hoi, grüß den Kanala. Servus. Welcome to Three Hair Hill, Gummet, Orange Tail, Saltonino, Bound, Satsuka, Sunar Pal, Brit Kenting, Groll and Tombi. Dankeschön. Namen, Zuckerbruder. Dialekt muss belohnt werden, er ist ganz super, Dankeschön. Danke. Oh. Yeah, that vertical clip is perfect, Kuros, because I can just add the translation myself, since the translation from my OBS might have not been perfect anyway, so it's better I'm just adding it afterwards. Thank you, Kuros. Okay, was sind wir jetzt? Achso. Ah nein, ich habe keinen Talentpunkt. Ich bin schon ziemlich langsam, muss ich sagen, mit dem Hardcore-Charakter da. Also, wenn ich das noch in Event tue, dann spiele ich ein schneller. Everything you say is locked in a text file, so you can copy from that. That's a good point. Well, it's gonna be hard for me to remember what I actually said to understand what he translated wrong. Ja, genau. Also von Event spiele ich kein Ultra HCM, spiele ich ganz normal Hardcore einfach. Und dann kann ich noch schon ein bisschen schneller spielen. Das Licht segne euch.
Am Ende kannst du die Datei als Buch veröffentlichen. Naguura hat C, das Hörbuch. Okay, das war richtig lustig. Würdest du Raid-Lied im Event machen? Der Akzent ist so unterhaltsam. Also ich war auf jeden Fall dabei, Raid-Lied zu machen. Wenn es eine Option ist und wenn ich es mag, wenn ich Level 60 wäre überhaupt, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Es wäre ziemlich cool, wenn ich so ein Raid-Lied mag. Ich finde das schon ziemlich lustig. Was müssen die da eigentlich dienen? Zerrissene Moloch geflossen. Okay. Jetzt einfach Molochs töten. Schauen wir mal. Oh nein, das sind zwei. Die will man nicht. Aber dann kann ich jetzt leashen. Oh! Ich kann ihn. Leash mal ihn vor dran. Dann ist aller Body gepult, oder? Also jetzt ist dann ein Wolf. Okay. Also jetzt noch echt zu viel Leute vor mal. Okay, dann killen wir aber nicht. Oh, da ist schnell runter. Okay, jetzt wird es langsam schwierig. Jetzt ganz voll auf ihn. Dann holen wir den nochmal. Okay. So, okay. Kite Queen, ja. Hi Sana, wie geht's? So, dann schauen wir mal. Das probieren wir vielleicht einen Murloc zu pullen und nicht 3. Das heißt vielleicht ein bisschen einfacher. Ich sehe Caro auch als Anführerin der Menschen bei Sauercrowd. Also ich würde auf jeden Fall gerne Anführerin machen. Muss mich noch irgendwie bewerben. Ich brauche ein gutes Bewerbungsgespräch oder also irgendein Grund oder irgendeine Rede oder so. Wie macht man das? Wie die da? Also ich muss irgendwie Anführerin für die Menschen werden. Das Problem ist, der Henno ist auch Mensch. Und ich glaube, der Papa Platte ist auch Mensch, oder? Gegen die selben zwei wird es schon relativ schwierig, muss ich sagen. Also, das kann schon ein wenig schwierig werden. Oder tun sie so, dass sie selber nicht Anführer wären? Sag Frauenquote. Stimmt eigentlich, Frauenquote. Und Bergquote, oder? Man braucht auch ein paar Leute für die Berge auch, das ist schon wichtig. Papa Platte ist Zwerg, okay. Der Metashi ist nur ein Mensch, oder? Metashi und Henno sind Mensch, oder? Bergquote. Ja, okay, das wird schon schwierig. Aber ich weiß nicht genau, ob der Metashi, Papa Platte und der Henno überhaupt Anführer für die jeweiligen Völker wären. Weil sie sind ja schon die Anführer für die Gilde quasi. Und ich glaube, es soll ja eigentlich so funktionieren, dass die Anführer für die Völker nur mit die Anführer für die Gilde reden. Also nur glaube ich vielleicht, dass sie sich nur nicht überhaupt als Anführer anbieten für die Völker. Oder wie funktioniert das nur?
I select. Also ich weiß nicht, ob sie es erst schon announcen oder nicht, dass sie selber eventuell auch Klassenanführer wären oder nicht. Weil das glaube ich in irgendeinem YouTube-Video gesehen, wo sie ein paar Regeln erklärt haben. Du als Übersetzer für Grubby's Bewerbungsgespräch. Macht Grubby ein Bewerbungsgespräch? Ob er mitspielen darf? Wie cool. Macht das er wirklich? Also der Grubby bewirbt sich quasi bei der Gilde und muss quasi ein deutsches Bewerbungsgespräch noch machen mit Hannah. Okay, ist ziemlich cool. Wenn du machen sie es auch, will ich schauen. Das muss ich unbedingt schauen. Grubby ist von Holland. Niederlande. Nur pro forma. Okay. Also mehr wie Content wahrscheinlich. Das ist schon lustig. Soweit ich weiß, wollten sie die Verantwortung der Klassen den anderen überlassen. Der Klassen oder der Völker? Völker, okay. Ja, ich glaube eben auch, dass sie Sechser haben. Deswegen, also, wenn sie selber sich nicht bewerben als Klassenanführer quasi, dann habe ich eine Chance. Aber wenn sie sich selber auch als Anführer anbieten, dann denke ich, werden die meisten nur schon für den Hannah oder so wählen. Oder für den Mitashi. Aber wenn nicht, dann habe ich schon eine Chance, muss ich sagen, denke ich. Oh shit. Die Mörder war schon gar nicht schwierig. Ich komme allem zu zweit oder zu dritt. Das ist dann unmöglich unfair. Ich komme einmal alleine und das sind allem zu zweit oder zu dritt. Was soll das? Solange du nicht redest, true. Wie stark ist Baller dieser HC-Werte? Also ich glaube, Paladin ist schon ziemlich gut für Hardcore, weil es relativ sicher ist zu leveln, oder? Denke ich. Der Übersetzer hat da manchmal aber echt einen geilen Stuss raus. Ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig für den Übersetzer, wenn ich Dialekt rede. Und generell auch, wenn ich über das Spiel rede, ist es ziemlich schwierig, glaube ich. Dialekt in Verbindung mit WoW-Sachen ist halt ein bisschen, ja. Translate auf Wish bestellt. Also ihr müsst jetzt aber auch mal überlegen, dass er das live übersetzt. Ja, das ist eigentlich schon
ziemlich cool, dass es funktioniert. Dass es generell ein bisschen funktioniert. Und dass er generell Dialekte übersetzen kann, schon cool. Hey, Hengelmann! Okay, wisst ihr nicht, was ich gesagt habe? Auf ein Laufbandel gehen ist eigentlich relativ einfach während den Classic-Leveln. Ich nehme es zurück. Das ist richtig schwierig. Es ist voll schwierig zu strafen und gleichzeitig zu gehen, weil wenn ich mit meinem Charakter strafen will, nachher probiere ich im richtigen Leben auch zu strafen. Dann gehe ich so seitlich. Oh Gott. Ich will mal Counter-Strike spielen und man schaut weg, wenn er Flashbang kommt. Oh Gott. 7. Danke für den Prime. Wie bei Mario Kart in die Kurve rein, ja. Also, ich gehe gerade 3 Meilen pro Stunde, das sind 4,8 Kilometer pro Stunde. Das ist schon relativ schnell. Vielleicht muss ich den links immer gehen. Und danke nochmal, Hengelmann, für die 100 Bits. Lass mich lesen. Hey there, aus dem Groben und Ganzen cool mit der Übersetzung und dafür, dass ihr in den Bergen quasi Klingonisch sprecht, kann ja keiner was dafür. Also eben, also muss wirklich sagen, dafür, dass sie Dialekt redet, ist das schon ziemlich gut. Hannah, by the way, since you're here, I brought the parcel. I haven't opened it yet, the box, the package. Level up, let's go. I'm gonna go into a safe zone and then we're gonna open it. I'm excited. In case you guys don't know, Hannah in September sent me a box. Like, she sent me basically a gift. The first time she sent it, it was sent back to her because apparently the address didn't exist. Then she sent it a second time. The second time they held it in, like they didn't want to send it out to me. They sent me a letter that I had to send them like my information or whatever. And then I sent them my information, but they didn't answer. And then at some point we thought that they kind of threw it away in customs, yeah. But they didn't. And then all of a sudden it arrived a couple of days ago. So she sent it in September and now it arrived in December. So I'm going to open the box and take a look at it. So. Okay, we have Hannah's box in here. Thank you so much, Hannah, for sending this. And I'm sorry it was such a pain in the ass. It's box time, guys. Box time. Hey, Mika, what's up? What's up? All right, so we have this cute little box here. Let me see what's in it. Okay, we have a letter. Am I allowed to read the letter? I am allowed. Okay, perfect. Then we have this, of course, which was the whole purpose. This was sent to me because of a Labubu that I never had a Labubu before. And Hannah was like, I'm going to send you one. I was like, yes! So this is my Labubu, my very first one. I've never had one. I might be a little bit late on this trend, but, you know, it is what it is. Yeah. Wait, this is super cute. Oh, look how cute this is. Oh, this is so cute. Thank you.
Yeah. I like how we have the Halloween theme or like the autumn theme. This goes to show that it was sent in September. Ooh, we have sweets. Let's go. I've never seen these Haribo before, I don't think. I've never seen them before. They have some with like the white bottom and some don't have it. Nice. We do love sweets. We do love sweets. Then we have chocolate. Ooh, what's this? Dairy milk and iced latte. Smooth coffee flavor cream with digestive biscuit pieces. Okay, that sounds delicious. Thank you so much, Hannah. Oh my god, what's this? Milky Way magic stars? I've never seen that before. Wait, does that mean they are just like proper Milky Way? I love Milky Way. Milky Way is used to be my favorite, like, what's it called? Like, my favorite, like, Mars bar, chocolate bar. And I have an advent calendar that has, I actually have an IKEA advent calendar that has tiny little, chocolate pieces in it. And the best one is like a small little one that is kind of like a mix between a Milky Way and a Snickers. And it's delicious. I wonder if this is only chocolate or if they're filled with like the Milky Way stuff. I'm gonna have to investigate this. Okay, what is that? What is that? There's also Labubu Summer, right? Oh my god, what? Oh my god. It's a Labubu on a bicycle! Oh my god! Guys, this is me! Oh my god! Guys, this is it's me! Oh my god! That is so cool. That's amazing. Wait, am I allowed to open this? Okay, wait. We have to open this. I'm assuming I'm allowed to open it. Of course you can. It's like maybe I have to keep it closed. I don't know. Maybe it's like those really like fancy collector pieces that you're not allowed to open. Hey Solaris, thank you so much for 8 months. Dankeschön. Abend. And Nagubu? Oh my god. That is good. A Nagubu. Okay. Let's get the cycling Labubu out of this one. Oh my. Wait, this is cool. There's like the street that I'm cycling on, obviously. Let me attach this. Oh, it's so fucking cute. That's amazing. Okay, I'm gonna have to put that somewhere in my beautiful background. I think it has to go here. That's so cute. Okay, I should probably read the letter first before I'm opening this. So, let's read this. Dude, I love the cards. They're pretty. Look at that. Yay! I feel like this is very me. It's like, yay! Okay, dear Carol, here's the Labubu. Here's the Labubu I promised. I hope you get a cute one. I also managed to get a limited edition samurai figure. I couldn't think of what is that word? I couldn't think of anyone who this belongs to more. There we go.
So you can remember the spring and summer and hopefully autumn of 2025 when you killed the IRL streaming space. Aww. Keeping awesome, and thank you for keeping me company at work. Love, Hannah XX. Man, Hannah, you're the absolute best. You're the cutest. Thank you so much. It is so nice of you. That is so cute. Thank you. All right, which Labubu do we want? There's so many. I guess it's we can't guess. Let's open it. We just need a cute Labubu. Okay, let's see. A cute one, a pink one. Let's see it. All right. Timo, is that a thing? Is there like a Timo Labubu? Okay, let's see. It's purple! Guys, it's purple! What? Oh my god, it's so cute! Wait, it's actually so cute though! What? I got a purple one! This is my favorite color! Oh, it's actually such a cute one. I love it. It's so cute. Always lucky, guys. Streamer luck. It's such a cutie pie. We have to hang it on my microphone. Dude, we can have so much stuff hanging on this microphone. Wait. We're gonna make this work. Look at this cutie pie. He's so cute. He's a cutie. He's a cutie. Thank you so much, Hannah. You're the best. I'm sorry this was such a nightmare to send. But I really appreciate that you sent it twice and that you kept trying. I do really appreciate that. We got it, guys. We got it. Can we all put a heart in chat for Hannah for sending me the absolute cutest limited cycling edition Labubu? And then she also got the correct one when she didn't even know which one. It's like she knew it's gonna be the perfect one for me. It's like she knew. So. Alright, guys. Now that we have our Labubu here, well, I guess you can't see it in this camera view. You can only see it in a vertical camera view, guys. Sorry. You have to be a vertical camera watcher to see the Labubu cuteness. So, okay. Let's try and kill more Murlocs. I do also need to start walking again, otherwise I'm gonna be cold. So. It's Bambi. Okay, jetzt versuchen wir wieder Deutsch zu reden. Oder Dialekt, was nicht genau. Oder ein Mix. Wie man gerade viel kommt. Tja, Molox, was haben sie denn getan? Englisch versteht der Übersetzer übrigens sehr gut. Ja, Englisch geht nicht so gut, oder? Ich weiß nicht genau, warum er Englisch nicht gut kann. Also normalerweise müsste das sehr gut funktionieren, aber aus irgendeinem Grund geht das nicht gut. Hoi Patrick. Hoi, hoi, grüß dich. She's casting spells again. Oh yeah. Ugh, why do they always come together? What is he doing? Do you see that?
he just stopped walking. He was confused. We also need to put this one somewhere as well. It's super cute. And maybe it needs to buy some water. Irgendwie braucht Paladin schon richtig viel Mana. Vielleicht brauche ich Blessing of Wisdom. PTSD von den Murloc Camps. Ja, das ist ein Weihnachtspullover. Dann habe ich von Bull and Bear. Saljika, danke fürs da. Welcome, welcome. Grüß dich. Was war dein Lieblingsspiel als Kind? Ich habe als allererstes einen Gameboy gehabt. Nicht ein Gameboy Color, was die ganzen alten. Die ersten quasi. Und dann habe ich eigentlich Alben Mario gespielt und Dr. Mario habe ich auch öfter gespielt. Und noch habe ich eigentlich Alben Sims gespielt, Sims 2 habe ich viel gespielt. Und wir haben auch Nintendo 64 gehabt, das haben wir auch Mario gespielt und Mario Party und wie das ohne Spiel geheißen ist, Britney's Dance Beat. Ja, Britney's Dance Beat. Ich habe sogar eine Tanzmatte gehabt. Did you guys play Britney's Dance Beat as well? Das war super. Und James Bond. GoldenEye. Spice Girls Dance Game und PlayStation 1. Das habe ich jetzt eigentlich nicht gekannt. PlayStation 1 haben wir eigentlich nie gehabt. Wir haben eine Nintendo 64 gehabt. Gamecube. PlayStation 2. Und eine PlayStation 3, glaube ich. Ja. Und Wii. Eine Wii haben wir auch gehabt. Ja, das Übersetzungsprogramm funktioniert auf jeden Fall richtig gut, wenn ich einmal richtig reden kann, ohne die ganze Zeit die Sätze zu wiederholen. Aber reden ist schwierig. Es ist aber wirklich relativ schwierig, zwischen Dialekt, Englisch und Hördeutsch zu wechseln. Also. Es ist nicht einfach. Hab gesehen, du bist beim Hacker-Event dabei. Spielst du da mit wem in der Gruppe und wirst du das auf Deutsch streamen? Ja, streame ich auf Deutsch. Ob ich in der Gruppe spiele oder nicht, weiß ich noch nicht genau. Habe ich noch nicht ganz genau überlegt. Eigentlich wollte ich alleine spielen, weil ich dachte, es will sowieso keiner mit mir spielen. Aber jetzt hatten schon mal ein paar gefragt, ob ich mit ihnen mitspielen möchte, was ja richtig cool ist. Aber ich weiß nicht genau, ob es wirklich Sinn macht, mit mehreren Leuten am Anfang zu spielen, einfach wegen der Zeit. Weil man müsste ja dann genau denselben Streaming-Schedule dann haben quasi. Also man muss ja ganz genau
immer zur gleichen Zeit anfangen, zur gleichen Zeit aufhören. Weil wenn jemand jetzt irgendwie 12 Stunden am Tag spielen möchte und die anderen nur 8, dann ist das jetzt schon ein kleines Problem. Die ersten paar Tage, denke ich, kann man sich das schon ein bisschen ausmachen. Denke ich. Also klar, wenn jetzt jemand 6 Stunden spielen möchte und der andere 12 ist, vielleicht, dann musst du vielleicht einen anderen Partner suchen, aber wenn beide so ähnliche Stunden spielen, dann geht's eh. Also ich glaube, wenn einer jetzt 7 Stunden, der andere will 8 oder 9, das kriegt man vielleicht irgendwie hin. In der 1 Stunde oder 2 kann man ja ein bisschen jappen mit dem Twitch-Chat oder man kann irgendwelche Berufe farmen oder so. Gibt es keinen anderen Südtiroler WoW-Streamer? Soweit ich weiß nicht, nein. Soweit ich weiß, spielt sich niemand WoW. Ich kenne schon andere Südtiroler Streamer, aber die haben spielen nicht WoW. Apparently they changed to German streaming. Wir haben aber Live-Übersetzung, cool. Du musst einfach la mitlesen. Man muss la lesen, dann versteht man alles. Natürlich, wenn man dazu hören will, dann ist es wie ein Blade. Jetzt brauchen wir lange eine Live-Übersetzung, was nur eine redet. Wie war's, wenn ich jemanden anstelle, was alles live vorlässt, also die Übersetzung vorlässt? Ich brauche jemanden, was lässt. Die anderen können nur zuhören. Das wäre noch der nächste Schritt. Gibt es einen Bot für? Ja, theoretisch gibt es schon einen Bot, aber das Problem ist logisch, dass es dann nicht alle. Also, das Problem ist, dass über Twitch laufen müssen, dass man es in- und ausschalten kann, weil logisch, wenn es über den Stream kommt, dann hören es alle und das ist nicht gut. Weil dann hört man mich reden und man hört irgendeine englische Übersetzung noch, ist noch vielleicht echt ein viel. Möchtest du den Chat nicht hiding geben? Na. Na, eigentlich habe ich den Chat früher Alben versteckt, aber ich habe mir gedacht, warum soll man das eigentlich verstecken? Weil die Leute, was in Guildchat schreiben, sind sowieso als Streamer, die schreiben ja nichts, was man nicht im Stream sagen kann. Also für den Content ist es ja super, dass man in den Chat sagen kann. Wird die Übersetzung auch andersrum geben, wenn du Englisch streamst, dass Deutsch übersetzt wird? Würde theoretisch funktionieren, dachte ich jetzt aber, also habe ich jetzt eigentlich nicht geplant, weil also natürlich nicht alle, aber die meisten Deutschen verstehen Englisch relativ gut. Und dann ist es halt einfach irgendwas auf dem Stream, was man nicht braucht, was halt, also der Text ist ja generell schon ein bisschen nervig. Geht jetzt in Klassik, weil da jetzt nicht so viel zu sehen ist. Also ob man jetzt hier ein bisschen Gras sieht oder nicht, ist ja okay. Aber wenn man dann irgendwas anderes spielt vielleicht, dann ist der Text ja schon ein bisschen nervig. Und deswegen denke ich halt, Englisch auf Deutsch übersetzen braucht man jetzt nicht unbedingt.
Deutsch auf Englisch ist das schon ein bisschen wichtiger. Vor allem, wenn man halt Englisch streamt sonst. This chat is not a property of the Federal Republic of Germany. we have to say that it's the property of the autonomous province of South Tyrol. Nein, danach spiele ich noch nicht mit dem Ultra Hardcore Add-on. Also das Ultra Hardcore mache ich gerade für zum Üben quasi. Und danach, weil das Event noch wirklich anfängt, dann spiele ich normal. South Herald. Also die Übersetzung scheint richtig gut zu funktionieren, teilweise. Hi, Squid Valley updated 55. Oh shit. Heute haben wir überhaupt gar keine Volksmusik gehört. Das ist eigentlich schon ein Fehler. A South Herald is a good friend of mine. I have to plug him. Makes sense better, of course. Warum ist er so viel schneller als sie? Wow. Okay. Das ist vielleicht ein viel Gegner vormal. Also ich muss mir auf jeden Fall etwas überlegen, wenn ich ein Mensch level. Mir irgendwie zwischen Level 8 und Level 12 ist irgendwie ganz komisch. Also alles, was man dort tut, ist irgendwie alles... man ist irgendwie ein bisschen unterlevelt, mir viel. Ich glaube, ich gehe wirklich ins Zwergenstartgebiet und mache selber ein paar Quests. Ich glaube, es macht irgendwie mehr Sinn, oder? Hab deine Insta-Story gesehen? Hast du dich schon mit anderen Creators connected? Man, es ist richtig süß, wie viele deutsche Creator mich schon ein bisschen angeschrieben haben und mich ein bisschen supporten wollen. Also sind echt richtig nett alle. Janian hat mir schon angeboten, zusammen zu spielen. Ich glaube, wir spielen zusammen ein bisschen am Samstag. Und dann haben sich ganz viele andere Creator auch gemeldet, meinten, Mauki heißt sie, oder? Sie meinte, wenn sie im Discord ist, irgendwo in einem Channel, dann kann ich ruhig reinjoinen, wann ich will und mit ihr reden und spielen. Und vorhin hat sich noch jemand gemeldet. Oh, ich habe ihren Namen vergessen. Oh Gott, ich finde die... Es sind einfach so viele Namen, die ich nicht kenne. Wie hieß die Streamerin, die vorhin reinkam? Die war auch richtig, richtig nett. Ich folge ihr auch auf Insta. Oh Gott, aber ich habe heute so vielen Creators gefolgt. Es waren einfach so viele Namen. Wie hieß sie denn? Sie war auch richtig nett. Oh. Warte, ich muss nachgucken. Ja, Nelly, ja genau, es war ja Nelly. Genau. Oh shit. Dude, I keep getting electrocuted. Sie scheint. Ja, Nelly war hier vorher. Und Mauki meint eben, dass ich auch mit ihr spielen kann. Wann immer ich will.
Und es folgen mir einfach ganz viele Leute auch. Also richtig viele deutsche Streamer haben mir auf Insta gefollowt und so weiter. Brudi Völler, Kani, Bröki, Meloni, Jenjan. Oh, wie cool. Jetzt muss ich nur die ganzen Namen merken und mit denen danach was machen und mich trauen. Bei mir ist auch das Problem, also ich traue mich schon auch nie. Ich weiß auch nicht. Also ich traue mich nicht einmal mit englischen Streamer aufzureden. Und vor allem, wenn man die Leute noch nicht kennt und wenn man sich also fühlt, als wenn sich alle anderen schon kennen, weißt du? Weißt du, wenn da sehr ein Freundeskreis ist irgendwie und du bist noch der Neue, weißt du, wie man? Und dann kommt man da in den neuen Kreis und alle haben so ihre Insider und sie wissen schon Sachen übereinander und die weiß aber gar nichts über niemanden. Und dann müssen die da jetzt anfangen mit denen zu reden und Smalltalk und boah. Das ist ganz schwierig. Sind alle lieb? Ja, die sind echt alle lieb. Also das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich gesagt, dass der Henno gestern ein paar Streamer gecoacht hat, ja. Die haben auch alle 0 Plan und sind froh. Oh Mann. Okay, warte, ich muss. Warum wird mein Charakter immer grau? Was ist der eigentlich? Also, wenn ich ihn log oder mal wird mein Charakter ganz grau. Hardcore Buff. Und warum? Oder was tut der? Oder was passiert da? Lovely. Maluna ist komplett angefixt mit WoW. Die hat sich gestern alle Cinematics reingezogen. Wirklich. Super. Zeig dir nur an, dass du HC spielst. Okay. Ich hoffe, du kommst mit Maxim zum Spielen, das würde ich fühlen. Ja, Maxim also ich kenne Maxim nicht persönlich. Ich weiß halt, also ich kannte ihn. Also ich habe von ihm gehört vorher. Von League of Legends halt, weil ich früher auch League gespielt habe. Aber ich denke mal nicht, dass er mich kennt. Hey Dodingen! Okay. Freunde. Wenn euch der Stream gefällt, nur followt bitte meinen Stream, wenn ihr es nicht schon followt. Das wäre wirklich super, bitteschön. Wird mich voll freuen, wenn es einen Follow hinterlässt. Und ich habe 2 YouTube-Channel, einen Gaming-Channel und einen Real-Life-Channel. Das wäre auch ganz cool, wenn man selber folgt. Ich poste relativ viele Videos auf meinem Gaming-Channel gerade. Ein paar über Guild Wars 2, ein paar Wechsel 2 und natürlich ein paar über Hardcore Classic werde ich auch posten, also über das ganze Sauercrowd-Event. Danke für den Prime-Test, Dankeschön. Und folgt mir auf jeden Fall auch auf Instagram, dann werde ich jetzt relativ viel Reels und so weiter posten über das ganze Event und generell sehr kleine Ausschnitte, was halt lustig war und so und sehr Clips. Also freut mich. Morgen mache ich einen ganzen deutschen Stream, also wo ich den ganzen Tag Deutsch rede. Oder Dialekt und Deutsch, muss ich erst schauen. Und morgen werde ich noch ein paar Content Creator Sachen schauen für die anderen Creator. Also ich werde die Tierlist schauen morgen. Von Henna und von Kutscher und so weiter. Und dann werde ich mir die Tierlist von Metashi noch anschauen.
Und ich werde mir die ganzen Clips anschauen von Discord-Channel, von Sauercrowd-Channel. Sie haben nämlich gerade viele Clips schon gepostet in die Highlight-Clips-Section da. Also es ist anscheinend schon viel passiert. Ich werde morgen alles anschauen und dann werden wir ihn weiterleveln. Und danach, morgen auf Nacht um 8 Uhr, ungefähr 8:30 Uhr, bin ich bei einem deutschen Podcast oder Mixtalk heißt von SWR. Es wird live auf meinen Stream übertragen auch, wo wir über World of Warcraft reden. Also warum das Spiel generell allem nicht berühmt ist, was das Spiel für mich bedeutet und so weiter und so weiter. Und über das Sauercrowd-Event eben auch. Ist voll cool, dass Sie mich eingeladen haben. Ich weiß die Zeit nicht ganz genau. Ich glaube schon 20:30 Uhr, ja. Ich glaube schon. Oder 20 Uhr. Ich glaube 20:30 Uhr. Aber ja, also morgen werde ich noch vielleicht Nachmittag irgendwann anfangen zu streamen. Dann machen wir das alles durch und auf Nacht bin ich eben beim Mixtag. Was heißt dabei? Jan Hegenberg, Marmelade, ich und noch jemand, den kenne ich nicht. Die Person, das war aber... jetzt ins Auge geschrieben, aber haben es gelöscht. Es war noch eine Person dabei, was sie nicht gekannt haben. Ich glaube, es war ein Redakteur für eine Zeitung, für eine Gaming-Zeitung oder sowas in der Art. Aber kann das sein, dass ich Scheiße rede? Jan ist auf jeden Fall eine Legende, ja. Okay, danke fürs Zuschauen und für die ganzen Follows und danke, dass die ganzen deutschen Viewer und so weiter und an die deutschen Streamer und Creator mich so viel herzlich begrüßen und alle nett sind und voll süß und ja, voll nett. Dankeschön. Und it's nothing. To all the non-speaking German people, thank you so much for hanging out. I appreciate you in particular because, of course, I understand that it's a little bit rough to stay, engaged and understand what is going on when I'm not speaking English. Even with the subtitles, I understand you can't read subtitles constantly, right? I'm sure you are doing other stuff on your other screens and whatnot. So I understand that you can't fully pay attention all the time, but I really, really appreciate your support anyway. And I'm going to do another full German stream tomorrow, but I promise I'm going to do an English stream on Thursday for sure. So there's still going to be some English streams before the German event starts on the 27th. So don't worry about that. Sam Josie, dankeschön. Maybe get a Duolingo sponsor, yeah. But yeah, thank you so much for hanging out. Thanks for gifting yourself to Jinxie Girls. Hey, Jinxie. And yes. Oh, that's a perfect hype train. Just to say stop streaming. Thank you, Twitch. Very good. PC specialist. Yes, we have to do that. Of course. Before I leave, I wanted, of course, to say something. I planned to say this all along. So, guys, today's stream was sponsored by PC Specialist. I totally did not forget to give a shout out. Yep. So PC Specialist was so kind to send me a PC. At this point, it's a really long time ago. It was in March. So I still have their PC. It's working great. It also looks great, which is amazing, of course. So let me show you the PC that I have. It's a really good one, of course. I'm going to show you the specs and what it looks like. Let me find it. So these are the specs. There we go. And then this is what it looks like. That's much more important than the specs, guys. It's what it looks like. There you go. That's my beautiful PC. Look at how pretty it is. Come on. It's a beauty. It's beautiful. But yeah, if you guys want to check out PC Specialist, click on the link in my chat. You can use my code Naguura40 to get £40 off your order, which is, of course, very, very nice. So if you want to order something anyway, then make sure you use the code. And yeah, PC Specialist, you can build your own
they build the PC for you, but you can choose the parts that you want to put in there. Or you take a PC that is already put together by them. They have different kinds of pre-builds that you can choose from if you really don't know much about PCs and you don't want to bother like doing any kind of investigating. Then you can just choose one of their pre-builds that they put together. If you want to change individual parts, then you can do that as well, which is very nice. So here you get like a rundown of different kinds of recommendations that you can go with. Let's say you want to go with this one. And then as you have this, you can choose your I can't talk English anymore now. Your case. You can choose your case here, and then afterwards you can either leave the pre-built stuff the same, or you change out, the CPU, or you want to change out the graphics card, or I don't know. Maybe you want a different fan for some reason. So yeah, definitely check them out. And they also have laptops and other like PC-related parts as well. If you just want individual parts, or I want a mini PC or whatever it is you want, then definitely check them out and use the code to get a discount. Okay. Huge shout out to PC Specialist. Appreciate you very, very much, guys. And now I'm finally gonna leave you for sure this time. Thank you so much again, Hannah, for the beautiful Labubu and this cute one. It's okay. This is like a stress ball almost. I love maybe I should just leave this on my desk and use this as a stress ball. All right, guys. Thank you so much for hanging out. Let me host somebody. Let me host one of the German creators. If anyone is streaming some classic right now. I'm sure there's somebody streaming classic. They're all addicted. Let's see. Who are we sending you to? We spotted a location for our film project, but... Und ich habe auch schon den anderen Bescheid gegeben, die spielen gerade... Let's see. Wer streamt alles? Wollen wir Felika hosten? Ich glaube, er geht wirklich auch Crashshot dabei. Spielt sie? Sie spielt Mage, also okay. Auf diesen langsamen Spielstil einzulassen, ist glaube ich auch sie ist auch ein Mensch. perfekt. Okay, gut. Okay, dann lass mal Felika hosten. Felika kenne ich vom Interview, das sie gemacht hat, was auf Matashis YouTube war. Ich bin auch sehr gespannt, wie oft er sie spielt, ob er spielt. Warte mal. Sie ist, er geht so oder so Crashshot, scheiße. Ah, wait, soll ich mit dem Verband-Shit nicht erstmal verlassen? Was sie Variety oder RL-Streamerin? Oder was sie Minecraft-Streamerin? Das war das Ding, oder? Neue Sachen lernen. Was streamt sie normalerweise, Felika? Jetzt hier auch mal schauen. Was haben wir jetzt noch dazu bekommen? Minecraft, okay, dann war es die Minecraft. Okay. Leintasche können wir mittlerweile hatte ich schon richtig am Anfang. Schneidereigröße, erste Hilfe für dich. Ja, dann viel Spaß bei Felika und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Ja, okay, aber hier ist nichts mehr bei. Bye, guys. Bye.